Сегодня мы выдвигаемся на фронт. Еду я на свой страх и риск, само собой, без любого разрешения Министерства обороны, немножко втайне от них. Настя, а ты куда вот это? Документальное кино. Это фильм про нас будет, где будет правда. Я. Россия и Украина, все это было неразделимо. По братскому союзу я скучаю. Даже вот когда я дерусь в драке, то мне всегда нужно знать, что я прав. Мы полезли в драку на Украину, но я себя не чувствую правым. Был отдан приказ, мы вошли. Ну, думаешь, это правильный был приказ? Не знаю. Я пошел сегодня для того, чтобы завтра не пошли мои дети. То есть нас отправляют с закрытыми глазами, то есть как слепых котят. Не моя кошка. Кто это? Кошка? Проебем, смотрите, не будет говорить. Я помню родителям, говорю, я хочу военное, где-то свет семьи. Товарищи уже для меня семья. Да, естественно, все здесь кого-то теряют. Туман войны настолько густой, что разглядеть в нем судьбы отдельных людей почти невозможно. Это все нужно снимать. Посмотрим, чем это закончится. Начать войну очень просто. А вот закончить, ебать, ты попробуй это сделать. Thank you for coming to the screening. So the question of how it was possible to make this film is everybody's favorite question, and it's obviously for a good reason, because there hasn't been pretty much anything coming out from the Russian side since the beginning of this war. So a little bit of a background about myself. I've previously worked in a few conflict zones. I filmed in Iraq, I filmed in Syria, I filmed in the Democratic Republic of Congo. And so from my experience, I have to say that war zones are not as controlled and as strict as one would assume they are. Oftentimes, it's quite chaotic. Oftentimes, it depends on the human factor, so the people that are on the ground. Now, when I set off to make this film, when I met Ilya on the train, as you saw, that was the beginning of the film, I had no idea that I would be able to get as far as I did. So I just went, took my chances, assuming that I would be arrested or kicked out, and that would be the end of the story. But slowly but surely, I went there, I introduced myself to different levels of command, to the soldiers, and they sort of decided to tolerate me for a while. And then I just kept pushing my luck, and I ended up staying there for all this time. In short. Egy fontos kérdés, ugye a háborúról itt nem született állásfoglalás. Hogyan látod, ez mi ez tulajdonképpen? Ez egy háború, ez csak egy konfliktus, tehát hogyan értékeled, mi folyik most Ukrajnában, és hogy ki a felelős ezért a pusztításra, ami ebben az országban történik? I mean, everything that we saw for almost the last 3 years about this conflict has been an attempt to figure out who is responsible, why the historical reasons that this war happened to be, the political personalities involved, whose interests were, let's say, preyed upon. And this film is not doing that on purpose. Because for me, in pretty much all the coverage that I have seen for the last 3 years, and I try to watch everything, well, as much as possible, I have never seen really a portrait of the person
from the Russian side of the front. And the film that I wanted to make was specifically about that. The question that I asked myself at the beginning of this film is, who are these guys? Because at that point, I was operating on two competing narratives. So the Russian narrative, which is these heroes that never die, and the, let's say, Western narrative, that they are war criminals who are basically raping, pillaging, and destroying things. And so I have not seen this human side, and I set out to answer that question. And that is the question that the film asks in the beginning, and that is the question that the film answers at the end. Megkérdeznélek titeket, hogy mit gondoltok a filmről, mennyire tetszett. Ugye sokan állítják azt, hogy ez valamilyen egyfajta orosz propagandát közvetít. Mennyire értetek egyet ezzel az állásponttal, mennyire nem, Veronika? Fú, hát kezdtem azzal, hogy milyen volt először is megnézni a filmet először. Én egyébként többször megnéztem, és emlékszem arra, hogy az első élményem a filmmel kapcsolatban az volt, hogy ez elképesztő érzelmi hatásokkal tud működni, és végig azon gondolkoztam, hogy úristen, mennyire borzalmas ez a háború, és hogy mik ezek a sorsok, amiket látunk, beleképzeltem magam a szereplők helyébe, oda képzeltem a szeretteimet, és nagyon sokszor gondolkoztam azon, hogy egyébként elkészíteni ezt a filmet milyen lehetett, és azt gondolom, hogy bármi is az, ami kellett ahhoz, azt nagyon értékelem és tisztelem, mert ez egy nagyon fontos film, és ezt minél többen látjuk, annál jobb. És most gondolom, önök abban vannak, hogy egy pár perccel lett vége a vetítésnek, és azért ezek az érzelmi hatások még működni tudnak. Amikor másodjára láttam a filmet, illetve harmadjára, akkor elgondolkoztam azon, hogy ezek az érzelmi hatások mennyi ideig maradtak bennem, és hogy mégis azok a benyomások, amik kialakultak az első alkalommal, azok megengedték-e azt, hogy elgondolkodjak azon, hogy mi is a film valódi üzenete, hogy mit szeretne nekem mondani, vagy hogy mi az, amit nem mond el ez a film. És azt hiszem, hogy az az a pont, amikor ilyen erős érzelmi hatások vannak, akkor kell elgondolkodni azon, hogy itt most meggyőzés működik-e, vagy nem. És nyilvánvalóan úgy álltam neki ennek a filmnek, a megnézésének, hogy alapvetően el kellett azon gondolkoznom, hogy ez most propagandafilme, vagy nem, hiszen gondolom mindenki, aki eljött ma, vagy legalábbis a nagy része a közönségünknek, hallott arról, hogy ez a kérdés. Viszont ennek az eldöntése nem ilyen egyszerű. A propaganda, az bár valamennyire kondicionálva vagyunk egy bizonyos fajta propagandára, azért nem feltétlenül annyira egyszerű dolog. Sőt, a jól működő propaganda egyáltalán nem egyszerű. És egyébként a belépési küszöb itt nem az, hogy hazugságokat állít-e a propaganda, vagy nem. Sőt, a hazugság igazából egy költséges dolog, mert azt nagyon egyszerű leellenőrizni, hogy van-e, vagy nincs. A megtévesztés viszont más, főleg az információ elhallgatás. És ez a film ez nagyon erősen azokra az alapvető emberi érzésekre koncentrál, amitől például mindannyian félünk, a kontroll elvesztése, az értelmetlen halál, az, hogy nem tudjuk, hogy mi fog velünk történni, ezek iszonyatos erővel tudnak ránk hatni, és mindenkinek van egyfajta ilyen morális intuíciója azzal kapcsolatban, hogy mit kell gondolni ezekben a helyzetekben. És összehasonlítva azzal, és ez az utolsó mondatom, amivel próbálom árnyalni, hogy mi is ez a propaganda, egyébként van pozitív propaganda is, tehát hogy ez nem kérdés, hogy mondjuk, hogyha megnézzük a Donbass gyermekeit, ami a szintiszta propaganda, ami a hazugságon alapuló, nagyon sok álhírt tartalmazó, a valóság szimulációkkal, percepciókkal, nagyon elferdítve játszó film, ott miről van szó? A gyermekvédelemről, ami annyira alapvető morális kérdéseket vet fel, és megakadályozza azt, hogy egyáltalán gondolkodni tudjunk arról, hogy mi is van a filmben, hiszen hogyha megkérdőjelezzük, akkor azt kérdőjelezzük meg, hogy a gyerekek védelme az fontos. Anton? Előre is elnézést kérem, hosszú válaszom lesz, mert két része is volt a kérdésednek, ugye a személyes vélemény, illetve hogy propaganda a film. Kezdem hogy az elsővel, és hát köszöntöm mindenkit ezen a késő esti vetítés utáni időszakban. Remélem, hogy érzelmileg most éppen túl vannak egy hullámvölgyön, és be tudják fogadni ezt a beszélgetést. Tehát, hogy mennyire tetszett a film, ezt is 3 részre szedném. Az egyik az, hogy
miért gondolom jónak a filmet, a másik az, hogy mi lehet kontextuálisan a baj ezzel a filmmel. A harmadik része pedig, hogy miért lehet kényelmetlen nekünk ez a film, amikor megnézzük. Az első része, mi a film igazi értéke, az az, hogy ilyen jellegű film a háború elmúlt 3 évében nem készült még. Tehát orosz katonák között hónapokon keresztül, ugye Anastasia 7 hónapon keresztül forgatott az orosz katonák között, ilyen egyszerűen, de még 1 hónapos forgatás sem született. Alapvetően mindkét oldalon működik az úgynevezett katonai tudósítók intézménye, az ő munkájukról különböző Telegram csatornákon, közösségi oldalakon látunk gondosan megválogatott videókat, a front bizonyos szakaszairól szelektíven, amelyek bemutatják mondjuk a drónfelvételeket, a különböző katonai műveleteket, vagy valóság bizonyos szeletét, amit az adott médium mondjuk láttatni szeretné. Ez a film pedig valóban ez az értéke, hogy belátást nyerünk az orosz katonák mindennapjában, bármennyire is kényelmetlen lehet nekünk ez a fajta belátás, mert alapvetően ugye Oroszország egy agressziót követel egy szomszédos állammal szemben, tehát ezek a katonák bármennyire is szimpatikusnak tűnnek a filmben, alapvetően agresszorok, most ez bennük felmerül vagy nem, az megint más kérdés, de egy támadó államnak a katonái. És akkor itt térek rá a másik részre, miért kényelmetlen számunkra, azért, mert szimpátiát érzünk irántuk, végignézzük a filmet, látjuk azokat a hónapokat, amelyeket Anastasia is eltöltötte a katonákkal, és a végére együtt érzünk a hozzátartozóikkal, akik sírnak a sírjuknál, együtt érzünk, és látjuk, hogy ők is emberek, ők is gondolkodnak, sőt feltesznek kérdéseket, amelyek ugye kényelmetlenek számukra, bizonyos dolgokat, ami nem fér bele abba a buborékba, abba a látásmódba, amelyben benne vannak. És ezek a fajta szimpátiák, mondjuk egy agresszorral szemben, főleg ukrán szempontból, ezek nehezen férnek bele a mi paradigma rendszerünkben, mert nem akarunk szimpátiát érezni egy agresszorral szemben. Mégis ugye ott vannak ezek az emberek. És akkor a harmadik része a válaszomnak, hogy miért kontextuálisan mi lehet a gond. Nyilván dokumentumfilmről van szó, a dokumentumfilm megmutatja a valóságnak ezt a részletét, és ebben nagyon jó. Viszont ugye nem ad választ bizonyos dolgokra, amiről a katonák beszélnek a filmben, és egy olyan néző, aki nem ismeri a konfliktus hátterét, történetét, az lehet, hogy jobban azonosul ezzel az állásponttal, azzal a buborékkal, amiben ezek a katonák benne vannak. Mondok példákat, amikor a katonák arról beszélgetnek a film folyamán, és ez egy orosz narratíva, hogy mennyire sajnálják, hogy itt testvérnépekről van szó, és oroszok, ukránok egymást tölik. A testvérnép fogalma az egy orosz fogalom, tehát egy orosz birodalmi szempontból nagyon jó testvérnek lenni, és az elmúlt századok során ezt a fajta álláspontot nagyon jól tudták közvetíteni. Ukránok felé, belaruszok felé, ugye ukránok voltak a kisoroszok, belaruszok voltak tehát ugye Belarussia szó is, hogy magyarul is Fehér Oroszország, ami hát valamilyen orosz, csak nem olyan, hanem másfajta. De hát ugyanezt lehet mondani a moldávokra, grúzokra, tehát ez egy imperialista nézetnek a kivetülése, és ezek a katonák, ezek teljesen azonosulnak ezzel, mert hogy Oroszországban ebben a paradigmában élnek az emberek. Ugye hasonló nézet az a szovjet mód, a szovjet nosztalgia, ami visszaköszön, hogy a nénike, aki Lenin portréjáról beszél, és hogy érzelmi szinten azt mondja, nem érti, hogy azért nem tud azonosulni Ukrajnával, mert hát eltüntetik Lenin emlékét is, hát miközben ugye ebben nőtt fel. Ez is ugye egy szovjet birodalmi, egy szovjet-orosz birodalmi hagyaték, amit érteni kell ahhoz, hogy kontextusra tudjuk helyezni a filmet. Vagy ugye amikor az ukrán származású, vagy ukrán katona, aki Oroszország oldalán harcol, írja, arról beszél, hogy lebombázták a házát Donyeckben az ukránok. Hát, hogy értenék a kontextus, hogy 2014-ben Oroszország megszállta Ukrajna területét, Krím-félszigetet, és orosz titkosszolgálati akcióval elindította azt a szeparatista mozgalmat, ami végső soron ehhez vezetett. Tehát lehet azonosulni a katonák egyéni sorsaival, de hogy ezt a hátteret tudni kell. És bocsánat, propaganda, és próbálok rövidebb lenni. Először is megválaszolja ezt a kérdést, hadd tegyen fel a kérdést itt a nézőteremben, hogy szerintetek propagandát láttatok-e? Tegyétek fel a kezeteket, aki szerint az volt.
öt kezet látok. Azt gondolom, hogy azért ez mutatja, hogy a többség nem látta a propagandának a filmet, és én sem gondolom propagandának a filmet. Gondoljunk bele abba, hogyha ezt a filmet levetítenénk Oroszországban, akkor az orosz nézők mit szólnának hozzá. Amikor látják azt, hogy milyen körülmények között élnek ezek a katonák, milyen hosszú időzőjelben életük van, onnantól kezdve, hogy oda kerülnek a frontra, milyen 30-40-50 éves szovjet haditechnikát használnak, hogyan nem kapják meg a juttatásaikat, amit nekik ígértek, hogyan lett az ő tehát az ő fix szerződésű korlátlan szolgálati szerződésé. Tehát amikor oroszok ezt látnák, és én azt gondolom, hogy azért viszonylag kevés az esély annak, hogy a következő években sajnos ezt a filmet Oroszországban látni fogják, bármennyire is szeretné a rendező, hogy ez megtörténjen. Szurkolok neki, de szerintem ezt nehéz lesz megoldani. Tehát azt gondolom, hogy nagyon rosszul fogadnák ezt a filmet, és ugyanúgy a nyugaton is, hogyha bárki megnézi ezt a filmet, akkor nehéz ezt szimpatikusok lesznek a katonák, nyilván együttérzünk a katonákkal, de közben látjuk ezt az egész körítést, látunk mindent, ami történik a fronton, és én nem tudom elképzelni, hogy ez propagandaként hasson. Anastasia, egyrészt szeretném megkérdezni, hogy gondol arról, hogy ezekről a vádakról, hogy tulajdonképpen szimpatikussá teszi a film az orosz katonákat, és ezzel megengedőbbé válik esetleg a közönség az orosz célok irányában. Másodszorban, hogy kinek készült ez a film? Oroszország polgárainak, a világnak, tehát ki a célközönség, és tényleg van-e esély arra, hogy ez beláthatóan belül eljusson Oroszországban, mert tényleg alig ha van olyan ember, aki ennek láttán be akarná állni az orosz hadseregbe. Lots to say. I guess I'll start from the last bit. This film, whenever a director starts making a film, it's a question that's burning inside them. So, first of all, it's a selfish film, in a way. You want to answer a question. For me, I want to see past the slogans on both sides. Because this war has been filled so much with propaganda narratives. And by propaganda, I mean simplification, vilification, and repetition of these things. That I wanted to see the person, the complex human being. So I guess, first of all, this film was made for me, because I wanted to answer the question. Second of all, I felt like we in Russia did not have an accurate long format document of history of this moment. And this is the biggest, you could say, event on our modern day history, this war. And I wanted to create a document that captures this for us. Third of all, I wanted to build a bridge between people, well, let's say in the West, broadly speaking, and in Russia. Because I lived half of my life in Canada, I lived half of my life in Russia. I understand the mentality of both worlds. I understand how the bridges between both worlds were completely blown up with this war. And it seemed like the more how do I say it in English? Sorry. The more there was an escalation between the two sides, the more everybody seemed to be speaking about almost World War III. There was beginning to be this absolute hatred, and the world really, really became a scary place. I wanted to, in my small way, to try to build a bridge of understanding, just so these two sides can see each other, can understand each other. Because you have to understand, in Russia, I understand where you guys are coming from, for example, but also try to imagine even the fact that this film is shown in the West, right, for Russians. For the soldiers, for example, when we first got accepted to the Venice Film Festival, this is where the film had its international premiere in August,
I reached out to whoever was available, and I had to call each one individually to say that this film will be seen in the West by people from the West. There's a lot of fear from Russia towards the West. There's a lot of misunderstanding from Russia towards the West. And so this bridge, it's a very, very delicate thing. I understand how this film is received. There's a lot of these accusations about propaganda and all this kind of stuff. We are here discussing this issue of propaganda again. So this is not, let's say, a typical film where you would come back from a war zone and you would profile, let's say, American soldiers in Iraq, and you would watch it for what it's worth. This film comes with a panel, so we make sure that we here are not being tricked and manipulated, and we're watching something that's trying to change our minds for whoever's purpose. And that's the context where we're living in now. And that's the context in which this film is coming out of. And so my hope was, to sort of build this bridge and to see people in the most traditional documentary sense, is that we just go and we watch. We don't shy away from when things are ugly. We don't shy away from when things are complex. And we don't try to fit into the existing narrative. Because the existing narrative now, it's quite scary, to be honest. There's a lot of push for hatred. And this is my attempt to try to just make us see each other a little bit. Szeretném, hogyha... Bocsánat, nekem bocsánat. I have a question for you. Szóval itt van ez a nagyon sokféle félreértés a filmmel kapcsolatban, és hogy mondod, nagyon fontos, hogy mindenki ehhez eljuthasson, és hogy beszéljünk róla. Hogy itt a rengeteg félreértés azzal kapcsolatban, hogy ez most propaganda vagy nem propaganda, hogy nem gondolkodtál, vagy gondolkodtatok el azon, hogy érdemes volna esetleg egy közleményt kiadni azzal kapcsolatban, hogy mégis mi az álláspontotok, válaszolni esetleg azokra a felvetésekre, amiket sokan felhoznak és problémásnak tekintenek a filmmel kapcsolatban, hogy mégis tulajdonképpen tisztázzuk ezeket a kérdéseket. Great question. The thing is, those who have been accusing this film of being propaganda do not care about a statement because they have not seen the film. So we're talking about the Ukrainian political establishment. We're talking about the Ukrainian embassy that was very active even in Budapest and was active in every single city where the film screened, and their affiliate organizations. Now, in every single film festival where this film was screened, the film festival organizers did their due diligence every single time and tried to invite the side who was saying that this is a propaganda film, that it should not be shown, that it should be shut down, to see the film. And every single time, that side refused, flat out refused. For example, in Athens, the Ukrainian embassy said, "Are you crazy? Kyiv is going to kill us." So there seems to be a political decision to make this film somewhat blacklisted, right? For what reasons, we can speculate, because, I would kind of assume that, well, not just assume, it was actually something that one of the representatives of a Ukrainian organization told to a partner organization of ours. And he said that this film might undermine our war effort, because you cannot have a war without the fumes of hatred. And if you don't have hatred for the other side, if you see the other side as human, it doesn't mean that it's okay, the war is okay, and it justifies everything. But just if you see the other side as human, you might want to maybe focus on negotiating instead of continuing the war, because to kill fellow human beings is not the same thing as killing, evil, devil, orcs, whatever you want to call them. So that's pretty much it. It's not about, let's say, the film, because most of those critics refuse to see it. It's not about myself. It's just the fact that there is a war effort going on.
right? And there's a necessity to upkeep some sort of level of hatred. Sokan, akik bírálják a filmet, azt mondják, hogy ugye nem is hangzik el Vladimir Putyin neve, akit alapvetően bűnösnek tart a világ ezért a háborúért. Nem hangzik el az a szó sem, hogy invázió. Mi erről a véleményed? Miért nem? You do hear the word invasion. It's my first text. Yes, you do hear it. Yes, and the question that I asked the soldiers, I asked them about this. But in terms of Putin, first of all, I was surprised. This was a big surprise for me. On the front, they don't really talk that much about politics. They talk more about, kind of the daily stuff, latest rumors. When is the war going to be over? This was actually a question that was asked of me quite often, because when I was making this film, I actually had the chance, because I'm a civilian, I could take a taxi and go to a place that had internet, for example. And every single time that I would come back, a lot of soldiers would come around me and said, so what's the word from Moscow? Are they negotiating yet? Is this coming to an end? And yeah, I'm sorry, what was the question? Putin. Putin. So it wasn't much of a discussion. You see, it was like, obviously, it's like a painting you have on your wall. It's there, you know about it. Like, why discuss it? So that's number one. And number two, for me, it was a point of principle that I do not want to make this film about politicians, personalities, and analytics, because every other thing that's out there about this war is about that. And I want to make something completely different that I felt was missing. És mit tudunk a szereplőkről? Tehát, hogy sokan szerepeltek a filmben, mit tudunk a további sorsukról, hogyha tudunk valamit? Yeah, so the main characters that you see in this film who were profiled, thankfully they're alive. Some of them were wounded, but they have recovered. Ilya obviously did not go back. He's working in his civilian life. Anchar, the medic, gave birth to a girl. Her husband is still fighting because, that's the war is still going on. And but of course the battalion did suffer a lot of losses. So people who you see episodically appear, a lot of those people are no longer alive. Mielőtt még a közönségnek átadnám a szót, Veronika is, mennyire tartjátok lehetségesnek, tehát hogy mennyire lehet hatékony a propaganda, mennyire tud szembe menni egy propaganda azzal a valósággal, amit esetleg az emberek a hétköznapokban látnak, elvonatkoztatva ettől a filmtől? Hát attól függ, hogy kik azok az emberek, és hogy milyen az a propaganda, mert szóval a társadalom különböző rétegeit, különböző társadalmak különböző rétegeit, hogy pontosabb legyek, különböző eszközökkel lehet meggyőzni. Az érzelmi meggyőzés az, ami szerintem napjainkban a leginkább használatos stratégia, főleg akkor, hogyha az embereken keresztül történik ez a politikai personalizáció trendje, amit nagyon sokszor láthatunk. Itt egyszerűen arról van szó, hogy minél kevesebb ideje, energiája, lehetősége, vagy egyáltalán vágya van arra az adott személynek, hogy összegyűjtsön különböző információkat a világról, annál egyszerűbben fog számára hatni a nagyon leegyszerűsített, ellentétpárokra osztott, tehát a komplex jelenségeket a világban ellentétpárokra osztó, emocionalizált, tehát érzelmekkel feltöltött propaganda üzenet. Itt főleg arról van szó, hogyha szeretnénk valamiben hinni, akkor hinni is fogunk benne. Ez tulajdonképpen ilyen egyszerű, és nagyon sok olyan csoportja van a társadalmaknak, akik egyszerűen az adott környezetben, ez mondjuk lehet egy információs buborék, de lehet akár a család által indoktrinálva, hinni fognak bizonyos típusú üzenetekben. Szóval tulajdonképpen ez egy komplex jelenség, és nagyon-nagyon függ attól, hogy kinek mennyi lehetősége van arra, hogy hitelesen tájékozódjon. Nem tudom, hogy kiegészíteni, de valamivel, vagy... Na, hát ez nem az én szakterületem, de talán annyit tennék hozzá, hogy azok az emberek, akik mondjuk a filmben beszélgetnek egymás között, és visszamondják azokat a paneleket, amelyeket ők
mondjuk a televízióban bizonyos korlátozott információkör alapján hallanak. Nyilván eszük ágában sincs, hogy ők propagandában élnek, és hogy propagandát mondanak vissza, tehát nyilván ők magukénak tették azt a fajta gondolkodást, amiben ők élnek, és most nyilván itt nem csak kizárólag Oroszországról van szó, biztos más példákat is lehet mondani, de hát azok a katonák teljesen természetes módon mondják vissza. Emlékezzünk vissza arra, amikor Anastasia megkérdezi a rajzfilm volt, vagy a Cap, nem emlékszem, melyik volt a kettő közül, akkor megkérdezi, hogy akkor miért harcol, és akkor mondja, hogy hát azért, hogy a háború ne jusson el a családjáig, és hogy mi fenyegeti a családját, és hogy egy pillanatra ugye megrezzen, és hogy hát a nácik. És hogy nyilván ezt valószínűleg egy 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt eszébe se jutna, hogy ukrán nácikról beszélgessen, de ugye azt hitette el vele a média, nem tudom, különböző információs csatornák, hogy ott tényleg a szomszédos országban olyan emberek vannak, akik a párhuzam vonható mondjuk a náci Németország, a második világháborús náci Németországgal, és Oroszországban igenis vannak olyan emberek, akik őszintén félnek attól, hogy ez a fajta nácizmus, mint 80 évvel ezelőtt a második világháborúban a náci Németország által el fog jönni Oroszországba, és meg fog történni ugyanez, mint amikor Adolf Hitler lerohanta többek között ugye a Szovjetuniót is. Semmilyen ugye a valóság alapja nincs ezeknek a félelmeknek, de ezek az emberek őszintén hisznek benne, és egy pillanatig nem gondolnák, hogy itt propaganda áldozataivá váltak. Akkor most kérném, hogy ki az, aki esetleg kérdezni szeretne. Itt van egy úr közvetlenül. Üdvözlök mindenkit! Azt szeretném kérdezni, hogy az orosz hatóságok reagáltak-e erre a filmre, és miért hagyták, hogy kikerüljön a frontvonalról egy ilyen részletes beszámoló? The Russian authorities did not in any way know about the making of this film, so therefore they could not affect or agree or disagree about the showing of this film. Did you ask anything else? I'm sorry. Did they have any reaction? Volt valami reakció? No, there was silence. So far there's silence. Tehát semmilyen reakció nem volt a 7 hónapos forgatás alatt. Ez eléggé hihetetlen. If there was a reaction, I would probably not be here. Thank you very much. Egyébként van visszaút Oroszországba ezután a film után? I have no idea. Igen. Tehát az egyik az, hogy én próbáltam elfogadni ezeket a kereteket, amikben a film működött. Nekem az egyik hiányérzetem az volt, hogy igazából nagyon keveset tudtunk meg ezekről az emberekről. Szóval nagyjából ilyen pár fölvillanó momentumot az életükből, és ugyan voltak bennük kétségek, de alapvetően ezek ilyen bátor, vagány emberek voltak, akkor végső soron azért mégiscsak azt gondolták meg az utolsó mondataikban, hogy akkor ezt a háborút magukénak vallják meg, hogy folytatják. Ugye semmilyen egyéb ellenpontot nem képezett a film. Ez az egyik, ami hát szerintem egyszerűen hozzátartozik nyilvánvalóan ehhez a valósághoz, de erről semmit nem kaptunk. A másik problémám, hogy kizárólag ugye csak az oroszok által elszenvedett veszteségeket látjuk, ami hát jó, oké, az orosz szemszögből nézzük a filmet, de hát azért sejthetjük, hogy azért történnek veszteségek a túloldalon is. És ugye rá is kérdez arra, hogy például követtek el háborús bűnöket. És ott, hogy az egyik katona esetében, és ott az kategorikusan visszautasítja a srác. Oké, nyilván nem fogja ezt bevallani. Ezt el tudjuk fogadni, de utána megjelenik egyetlen egy pillanat, amikor megjelenik háborús bűncselekmény ebben a filmben, vagy legalábbis számomra háborús bűncselekmények tűnik, és az ukrán oldalról tűnik. Ugye a vége felé, amikor mutatja a telefont, a telefonon azt a jelenetet a srác,
ahogy egy védtelen katonát elpusztítanak drónról, aki könyörög az életéért. Ez szintiszta manipuláció. Én nem állítom, hogy ez a film propaganda, de csomó olyan apró elem van, és jobb lenne, hogyha nem általánosabban beszélnénk ezekről a filmekről, hanem elkezdenénk szépen elemezni a filmet. De arra kérem, hogy kérdezzen. Tehát, hogy elemezzük csak a filmet, egyébként technikailag is lehetne elemezni, hogy tudott így elkészülni a film, de hogy én szerintem jobban közelebb jutunk a filmnek a minőséghez, hogy ezeket a kérdéseket vettünk fel. Most van a pont ön alatt. Igen, ott. Should I respond? Oh, yes, please. What was the question? No question. Oh, just... okay. Just an opinion. Okay. But you can react, so, well, basically... Okay. I have yet to see a war where both sides follow the Geneva Convention. So, if you show that, because that's the reality of it, I'm sure it's kind of illogical. Is that propaganda? It's just the reality of it. Yeah, but it's biased. I mean, if you show it in an equal way, that's okay. Who showed it in an equal way? Is there a single film? Is there a single film from this war that showed two sides? No. And that's the unfortunate thing, because people can't go on both sides. But there's so much material coming from the Ukrainian side, and there's literally almost nothing coming from the Russian side. So you wanted to show that the Ukrainians are monsters? No, why? It's a war. People die. That's what you say. It's the war. People die. And people kill each other in the war. That's what was shown in the film. Nagyon szépen kérem, hogy mást is engedjünk szó. You are surprised because war has war crimes. And you're surprised that Ukrainians commit them. Because I didn't see it. Because I didn't see it. Igen, akkor kérem, hogy akkor tegye fel a kérdést. Akkor én jövök most, köszönöm szépen. Két érdekes momentumot fedeztem fel a filmben, és erre szeretnék rákérdezni. Az egyik az a Mikulás momentum. Egyébként én arra szavaztam, hogy propaganda, de ezzel nekem nincs semmi bajom. Hát ez a Rashomon effektus, a rendező így látja a világot, a nézők másképp látják, mindenkinek helyére kell tenni ezt magába. Nincs ezzel gond, a propaganda. A Mikulás az elején, ha jól emlékszem, ugye Iljának hívják a Mikulást, aki a metrón utazik, és ez egy húsvér Mikulás. A film végén egy kis plastik Mikulás van, ugye egy ilyen gyerekjáték van a hóesésben. Tehát a Mikulás, az élő, húsvér, érző ember átalakul egy plastik Mikulássá. És egy másik momentum pedig az, amit a nézőtársam is megfigyelt, és én is erre rákérdeznék, hogy az ukránok, azok valahogy sehogy nem jelennek meg. Olyan lőnek ránk, meg oké, de hol vannak? Köszönöm szépen. A plastik Mikulások. Igen. So where are the Ukrainians? Bocsánat, hogy reagáljak egy pillanat erejéig. Ugye most a film, csak hogy tisztázzuk, a film 2023 januárjától nagyjából 2023 június-júliusáig készült. Meg volt egy rövid időszak, amikor még azon túl egy picit. Tehát alapvetően ugye a háború egy olyan szakaszban volt, ami ugye gyökeresen különbözött a 2022-es eseményekig, amikor az oroszok gyorsan megszállták az ukrán területeket, az ukrán falvakat, és azok a kétségtelen civilek ellen elkövetett büntettek, amiket az oroszok ott tettek, például Bucsa, Irpin lehet sorolni, azok abban az időszakban történtek, 2022. március-áprilisában. Amikor ez a film, amiről a film szól, az a háborúnak egy egészen másik szakasza. Az egy ilyen lassú, felőlő háború, amikor a felek, az talán egyszerre is hangzik a filmben, nem is nagyon látják egymást. Tehát a frontkatonák méterekért harcolnak hétről hétre, és úgy lőnek át a másik oldalra, ott nincsenek civilek. Tehát ott anélkül, hogy most bárhogy is védjem a rendezőt, az egy egészen más szakasza volt a háborúnak, amikor nem a civilekkel álltak szemben, úgymond, hanem
hanem katonákkal is métereket mennek előre lassan, vagy oda-vissza. Tehát ez egy egészen másik üteme a háborúnak, mint amit mondjuk 22-ben láttunk. Yeah, I guess I can respond to that, but I didn't understand your question. What was your question? No question. Akkor esetleg nem tudom. Nagyon köszönöm. Én egy ilyen technikai kérdést szeretnék föltenni, hogy maga a forgatás az hogy zajlott? Tehát, hogy mennyi időt tartózkodott közvetlenül ezzel a csapattal, vagy milyen hosszú időket, illetve hogy ez fizikailag hogy nézett ki? Tehát hogyan rögzítette a képet, hogyan rögzítette a hangot, és hogy ebben milyen stábot tudott használni, vagy segítőket, akik ebben közreműködtek. Tehát ez fizikailag hogy nézett ki? I was alone. I had no crew, no assistants. Because in this type of film, imagine, like, I wasn't even supposed to be there. I'm going to show up with a bunch of other people. When I started making this film, I knew that I had to do it alone. It's to protect the safety of other people, so nobody else is involved with this project in case something happens. And I would also feel safer. So it's just me. I had a Canon R5. It looks like a DSLR, so it's small. 24-105 lens. I have my lav mic. I have my boom mic, and pretty much it. So there's a quick shot when Cap was training and the drone was lifting. I was in the shot with the camera on my side. So this was pretty much how this film was made. Ott van szintén. Volt ott azért a katonák között hogy úgy mondjam, egy ilyen nem beépített embere, de hogy akire így folyamatosan lehetett támaszkodni, vagy aki ezért segített így felszerelést vinni, vagy tehát hogy fizikailag támogatta? No. It's me. It's small camera with a small microphone in a small backpack, because I did not have the luxury of, having a big set and putting my equipment all over the place, and that's it. It's just me. Ott van még. Én arról szeretnék kérdezni, hogy milyen körülmények között látták a szereplők a filmet. Elvitted hozzájuk, volt egy vetítés a táborban? És hogy milyen protokollt követtél a jóváhagyás szempontjából? Aláírtak valamit, beszéltetek erről, hogy milyen következmények lesznek? Illetve még egy kérdés, hogy a drónfelvétel, amiben meghal a katona, hogy az honnan van? És hogy sikerült pont olyan felvételt találni, ahol abból a hadosztályból hal meg valaki? Köszönöm. So I'll go with the last question first. So the drone footage was shown to me on the phone by Cedar. Cedar is the soldier that comes back from the offensive, and he's the one that lives. So in Russia and Ukraine, everybody uses Telegram a lot. So I'm not sure if it's popular in Hungary, but there are specific channels dedicated to videos such as this. So for example, around Bakhmut, where the battalion was, I looked up 3 Ukrainian Telegram channels that were just opposite of this battalion. And I was following the videos that they kept posting, because there is this part of the war, this information warfare part of the war, that each side, it's more developed on the Ukrainian side for some reason. Each side likes to show the work that they do. So, for example, artillery battalions like to post videos about the artillery, from footage from the drone and how they hit their targets. The drone battalions like to post videos from the drone. So I was signed on to 3 channels. So an Ukrainian artillery battalion that was opposite from this one, drone battalion, and the Azov battalion, which was also opposite of this one. So it wasn't just me. So I have quite a lot of Telegram channels that I signed up on throughout this war, because it's information. This is how you get any kind of information that's not official.
There are official, channels there too, but you're trying to get at least some sort of picture from this side or that side. And so are the soldiers. A lot of the soldiers are signed up and they're looking at Ukrainian videos on the other side. So one of the channels, especially the drone channel that was standing the opposite from them, often posted videos that included the soldiers of this battalion. And sometimes the soldiers would go through that channel to see if they could see themselves or other people who died, who they know. So this was the time where it was important to show, because Cedar, before he went on this offensive, he was one of the more peaceful, let's say, pacifist, quote unquote, guys there. He always, when he referred to the Ukrainians, he always referred to them in a respectful way. He called them, well, our enemy or whatever, but it was always very respectful in such a way. And he was always hoping that the war would end as soon as possible and everybody gets to go home, which is what he mentioned in the film. But after he went on that first offensive, and after he lost so many friends, his demeanor changed completely. And for me, it was interesting to find out why. Why did all of a sudden his thinking become much more militaristic than before? And it turned out to be that it's one of those situations where violence begets more violence. And I was curious why. And he was showing me this video of that soldier dying. And for me, it was important to include, because then you understand the mentality. He watches videos like this. He loses people that he knows. He sees it in his own eyes. And he becomes much more angry in that way. And so the war then becomes not about some sort of ideology. It becomes about your friends. And it becomes about vengeance. And that's why it's this kind of endless cycle. About how I showed them the movie. So, as I mentioned, the commander that initially sort of didn't quite kick me out, he didn't really allow me, but he didn't really kick me out. He died around Bakhmut, and there was a new commander that came in. So I pushed my luck to stay there to film that first offensive, but then I knew I had to leave because he was about to, well, he said he's about to basically hand me over to the FSB. So I left. I could not go back to this battalion in order to have a screening or anything like this. And plus, there was no film at that point because the editing had to, take place in Canada. It took about a year. But it was happening sort of while I was at the front. So we had some sort of version when I was still in Moscow, and a few of the soldiers passed through Moscow because they were either wounded or they were going on leave. So the ones that were passing through, I sat them down and I made them watch a much longer version than what you saw here, because it was important for me to understand that I did not make anything up. I did not make any kind of mistakes. And they said the ones that saw it, which was several of them, the ones that saw it, they said it's exactly on point and they have never seen anything like this in any media describing this war. So. Még esetleg valakinek. Ott hátul is vannak jelentkezők. Én a forgatásról, vagy hát a film készítéséről és a céljáról szeretnék kérdezni. Hogyha egyedül voltál, bár láttam, hogy a fiúk védtek, de ugye a média által nem, meg nem újságíróként, hanem civilként voltál közel a frontvonalhoz, akkor közben gondolkodtál-e abban, hogyha mondjuk egy hónappal a forgatás után meghalsz, akkor meddig tud jutni a film, vagy mi tud kikerülni belőle, és az üzeneteddel, vagy hogyha 2 hónap után, vagy 3 hónap után, mert ugye most kiderült, hogy közben már készültek, tehát volt internet hozzáférésed, és akkor gondolom tudtál elküldeni anyagokat, tehát hogyha közben történik veled valami, és egyedül készítetted az egészet, akkor milyen formában tudott volna megjelenni. És én köszönöm, hogy itt van ez a film. Nekem eszembe se jutott, hogy propaganda. Nagyon meg voltam lepődve, amikor a bejáratnál a kezembe adták a papírt figyelemfelhívásként, mert ennyiből megkérdezhetnénk, hogy
az izraeliekről miért nem készül film, vagy bármelyik másik katonai egységről, tehát ez egy megmutatás. Köszönöm, és a választ is. Thank you for your question. Well, because I was doing this all on my own, if I died or if I disappeared or if I got arrested, there would be no film. It's as simple as that. So it was a lot of taking a chance and kind of see how it happens. And the fact that this film is here, a lot of stars had to align. And well, one of them is I had to stay alive. So here we are. Thank you for making this film first. And all military personnel and army units you encountered near the front or anywhere were so ill-equipped and poorly supplied, or there was a discrepancy between like superior, more prestige units and front soldiers who were sending into the grind. I don't see the person, but thank you for your question. Okay. No, I think this was sorry. I think this was pretty average in terms of the supply at that moment in time. So, I mean, I've read that closer to the beginning of the war, there were some issues with supplies in different parts of the front. But again, I was not there to say that if that's true or not. But during the time that I was there, I would say that's, I guess, the average. At the same time, it's not like I had the chance to visit other battalions at that point. So. Itt is vannak még jelentkezők lent. Inkább majd mikrofonnal, hogy tudjon fordítani a tolmács. Nem tudom, hogy illik-e ilyet kérdezni egy dokumentumfilm fesztiválon, egy dokumentumfilm rendezőtől, de arra lennék kíváncsi, hogy érzésre, személyes benyomásra milyen volt a kint töltött 7 hónap, hogyha igaz, mert nagyon megfogott a filmben az, hogy mennyire objektív, és a személyes, közvetlen benyomásokat mennyire háttérbe szorította a készítés során, és kíváncsi volnék, hogy érzelmileg milyen hullámvasút volt, ha hullámvasút volt, voltak-e mélypontok, milyenek voltak, és hogy el lehetett esetleg menekülni néha kicsit akár a filmezés kreatív flójába, vagy voltak-e ilyen stratégiák vagy taktikák, amik könnyebbé tették ezt a 7 hónapot ilyen szempontból. Köszönöm szépen! Thank you for your question. I did not know what to expect, to be honest, because in my head, when this war began, we had these two competing narratives, like I said. So either the heroes that don't die or the war criminals. And so I went there not knowing what to expect. And to me, the biggest shock, even though this is not my first war, and I should know this, and I should not have fallen into this fog of war, but it was that thick and it was that personal of this war. The biggest shock was how ordinary they were. Just these ordinary people in this completely unordinary, tragic situation. And there were several moments when I needed to kind of take time for myself. For example, after the medics picked up that first body, I sort of went for a walk in one of the abandoned buildings, and I cried, and I was thinking a lot about this man, like who was waiting for him back home. Was he scared when he died? Kind of his last moments, and yeah, and all these things, and the same thing with basically the losses. Every single time that there were losses. This film changed me a lot, I think. Maybe it's a bit hard to pinpoint how, but I know that in the beginning, when I first got there, one of the soldiers told me, "Don't get attached to anyone." And for me, it was an outrage because I get attached to everybody. What are you talking about? I get attached. But
after seeing how these battalions just sort of start to fade away, I understand when they were coming from. So. Itt is van még egy úr, aki kérdezne. Itt a második sorban. Köszönöm. 2 kérdésem lenne. Az egyik, hogy hogyan képzeli el a filmje további sorsát, milyen tervei vannak ezzel a filmmel, és a másik pedig, hogy ha lehet ilyet kérdezni, hogy mi lesz a következő filmje ezek után. The future of this film, we still have a few film festivals to go to. With this film, we hope to release it on video on demand sometime in April. And it was a point of principle that we discussed with the producers from the get-go when we started to work, is that this film would be available for free in Russian, in Russia, Ukraine, and Belarus. Because again, it's important to see each other. May not agree at all, but it's important to see each other. As for the next film, I am working on a few ideas, but I think I need a little bit more of a break for now. Ott még szintén van egy óra, aki kérdezne más, meg itt is. Jó. First of all, I would also direct my question to Anastasia. Thank you for making this film. I think it is an experience. My first 2 questions were already asked, so I would just only ask one question to you. You mentioned that you've been to numerous war zones. What are your primary motivations behind these? I mean, making these films or making documentaries about war zones, and what are your anticipations about making these films and their share in the common sense? I mean, in their thought in the common sense, their thought among the people. So what are your motivations and what do you think about this also? Thank you very much. Thank you for this question. To be honest, I was always interested in the regular person in a state of influx, in a state of some sort of cataclysm. Because at that point, people in a way open up in a different way. They're not as guarded. And it was not my initial I don't have this desire for some adrenaline rush to go to a war zone, but it seemed like a lot of the important issues of the day, a lot of the important cataclysms of the day, they were happening around war zones. So for a number of years, I focused quite a bit on the Islamic State group. So I wanted to know pretty much everything that was around them. So I filmed with, for example, the Kurdish girls who were fighting ISIS, because I wanted to see how people were responding on the ground. Because in the news, all we heard about is all the horrors that they were creating. And it seemed like we were lacking some sort of pushback among the local people. So I went there and I filmed with different groups and people who came back from ISIS slavery. And I went to Congo to do a story about, a musician and a fixer who, to me, represented the country. He was born in the year of the country's independence, and he lived through every single cataclysm that existed in the country. And so it was always this kind of attempt to see the bigger picture and the era in which the person lived through one biography. Or a few. So. Ott van még egy. Ja, bocsánat. Yeah, thank you. Anastasia, I also would want to continue about this topic about your previous experiences in other war zones. How would you compare the war that's currently going on the territory of Ukraine and only a very tiny part in Russia? Do you think that there's some sort of essential difference between the other wars that you've seen and this one, besides the one that it's closer to your soul, to your heart, because it's fought by your motherland? Is there anything different, for example, in the mentality of the people, their motivations, their reason, or even the means of how it is fought? Thank you. Yeah, it's a great question. I mean, to be honest, when I got to this war, it surprised me the motivation aspect surprised me.
Because when I filmed with the Kurds, with the Iraqis, with the Syrians, you feel a hatred for the enemy. Just a stubborn hatred for the enemy. Kind of. And here it was more questions. Questions looking back at the Soviet past, like you mentioned, and kind of a bewilderness of sort of how did we get here and, you know, why and all this kind of stuff. So this war was different in a way. It was much more different. It's different in a technological sense because, for example, myself, the first time I ever saw drones being used to drop grenades was in 2017 in Syria, when I was around Raqqa, that's the capital of ISIS, in the final weeks before Raqqa fell to the Kurds and their allies. And this was the first time that we've seen this kind of technology. So aside from the suicide bombers, aside from all this kind of stuff, we had 2 grenades dropped on us, like the crew survived. But this war, technologically, it's completely different. It's sort of like World War I, trench warfare, but with 21st century technology, which makes it that much more deadly. And, you know, have that much more victims on both sides. So. Ha nincsen már több kérdés, akkor szeretném megköszönni azt, hogy ilyen érdeklődőek voltak, és köszönöm, hogy megnézték a filmet, és köszönöm a vendégeinknek is, hogy itt voltak velünk, és válaszoltak a kérdésekre. Köszönöm szépen.